T-3. Does the cough come across loud enough? Yeah, we didn't hear you. Get you a little higher pitch, please. Yes. Got about 1 minute and we'll get started. Just make sure everybody has a chance to get online. We live in a different world. All right, Shabbat Shalom. We'll cheat and start 30 seconds early. We're going to ask you to please rise. We begin with our tefillah, page 65 at the initial brachot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sefer bina l'avkin ben yom u'ben layla. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani ben chori. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ibri. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumi. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam atir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rakar atzalamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasali kol tzarki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamekid mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozei Yisrael b'gvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam otei Yisrael b'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanotein le'oah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amvir shna b'chai. Yirotza mofanecha Adonai Eloheinu v'Elohei avoteinu. Utanenu hayom uv'chol yom lachen al chesed rachamim beinecha v'nei kol reinu v'tikmaleinu chasadim tovim Baruch atah Adonai v'mel chasadim tovim le'amo Yisrael. Amen. Yirotza mofanecha Adonai Elohei You may be v'Elohei seated. avotai. Ribon kol amim lo tzikateinu anachnu mapilim tovim. Anachnu chayvin. Ashreinu matov chalkeinu manim gorleinu mayafairu shatenu. Ashreinu shenachnu mashkimim u'marivim erev avokev amrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Atu ad shelo nivra haolam atu ad shenivra haolam atahu b'lam hazeh v'atahu le'olam haba. Kadesh et shemcha makdishei shemecha v'kadesh et shemcha b'olamecha shuachat tarim tabiach karneinu Baruch atah Adonai mekadesh et shemcha barabi. Amen. Atahu Adonai Eloheinu b'shamayim u'ba'aretz shmei hashamayim emet v'Shona.
יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, אשר נעבדך ביראה כמעולם וכשנים קדמוניות. אמן. היום יום שבת קודש, שבו הלווים אומרים בבית המקדש, מזמור שיר ליום השבת. טוב להודות. Page 72. עוד ינום ויסוד השנים רננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צרי ולא עוולה תבוא. Continue on page 81. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הפכת מסמרים לכל לי, פיתת שקית זרני שמחה, למען יזמך תבוא ולא ידום. אדוני אלוהי לעולם מודך. Warner's Kaddish, page 82. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. וילמד יברח חירותי וימליך מלכותי. חייכון וביומכון וחיי בכל בית ישראל. בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן ביעלמה ויאמרו אמן. Amen. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Amen. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Page 83. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך אומר ועושה. ברוך עוזר מקיים, ברוך מרחם על ברוך הארץ. מרחמם על הבריות, ברוך משלם שכרתו ליראיו. ברוך חילת כיום לנצח, ברוך פודה ומציל. ברוך שמו. ברוך אתה אדוני ברוך אלוהינו שמו. לעולם ועד אוי, עולם. ברוך יחידכי עולמי מלך משובח ועד עת שמו הגדול, ברוך אתה אדוני שמו. מלך מהולל בתשבחו. You may be seated. We turn to page 96. אשרי יושבי ביתך, עוד יללוך סלע, השם שלך לא, השם שאדוני אלוהיו תהילה דוד. הרי ממך לא היה מלך, טובך שמך לעולם ועד. תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר שגדל לעולם ועד, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. Middle of page 100. Hallelujah, hallelujah el b'kadsho, hallelujah b'kia uzo, hallelujah b'gvuratav, hallelujah b'rov gudlo, hallelujah b'tega shofar, hallelujah b'nadav b'chinar, hallelujah b'tof machol, hallelujah b'minim v'yugav. Hallelujah, hallelujah b'tzil tzalei shama, hallelujah, hallelujah b'tzil tzalei truah. Kol Shema Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kol Shema Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Baruch Adonai Le'olam Amen. Amen. Baruch Adonai Mitzvah Chem Shalom. Hallelujah. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Serif Lo Levado. Baruch Shem Kavado Le'olam Amen Kavado. Kol Haaretz Amen. Amen. 101. ויברך דוד את אדוני לעיני כל חול ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך אדוני גדולה וגבורה אתה הוא אדוני לבדך אתה עשית את השמיים שמי השמיים כל צבאם ארץ
Atahu Adonai Elohim asher bachata be'Avram v'tzeitel mirakastem v'samta shema Avram u'matzata levavo ne'eman lefanecha. Icharod im abri leteretz atnani hakanani hakani v'chiti. Mayam bakata lifnehem ve'evru b'tachayam ve'avasha v'yetrot ve'hem eshlachal b'tolot mo'even b'mayam azi. Vayoshan Rabbeinu Vayosha Yisrael Adonai miyad v'yamahu Israel miyad Mitzrayim v'ya Yisrael et Mitzrayim mate al sfat hayam v'ya Yisrael et hayar agdolah shas Adonai b'Mitzrayim v'ruam at Adonai v'aminim Adonai u'Moshe avdo. Az yasher Moshe v'nei Yisrael et Yisrael Adonai v'yamru le'mo. Please rise. Shir l'Adonai ki gaga sisparafar v'yam aziv zermat yavi l'ishma. They live in they who are living men who are nice from Adonai Shemo. Adonai imloch le'lam va'ed, Adonai imloch le'lam va'ed. Til Adonai hamlucha Moshe b'gayim, v'elu Moshe martzion l'shpadet haraisa, v'aytal Adonai hamlucha. Haya Adonai l'melcha kol haaretz, v'yamu Adonai echad, Shmo echad. Page 104, seated. Nishmat kol chai, tivarech et shemcha Adonai Eloheinu, V'ruach habasatem. Ruach habasatem. Kodem matzim. Ilu pinu malay shirak hayam l'shalam. Mitzrayim gal tanu Adonai Eloheinu tanu. Okay, nevodim shvalta banu. Yid melach umi yishvelach umi yaralach el gadol yiporbanora el elyon v'nei shemayim ba'aretz. Lelchan shrekachan ve'erachan v'rechet shem chadshecha ka'amur. David barchi nafshi et Adonai v'kol karvai et shem kadsho. Ma'el b'tatumot uzecha hagadol k'kod shemecha הגבור לנצח ונורא בנורתך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Shkoch. Service continues in the middle of page 105. Shochinar marom v'kadosh shemo. בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמחלו רבבו רמך בישראל. ברינה יפש מקמק. להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס, הכל דברי שירו ותשבחו, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise. ישתבח שמך לעד מלכנו, אוהל המלך הגדול בתוככם.
ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יקדע ויקדש שמי רבה, ויעמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחייך בית ישראל. בגלה ובזמן קריב יאמרו יהי שמירה ומברך לעולם עולם יומיה. יתברך וישתבח יתפאר יתרומם יתנשא ויתהדר יתעלה ויתעלה שמי קדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימה ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר וברך מושך שוברי את הכל. We continue silently, page 107, as we take our seats. הכל יודו כבחו ישבחו בכל יאמרו קדוש כאדוני. אין כירכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא. אפס ביותך גואלנו לימוד המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דת ותבונה סובבים אותו. המיקאל חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בימה רצון קונם. תיאר וכבוד נותנים לשמו, צוהלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, רב הקים צורת הבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואבנים וחיות הקודש, ליל אשר שווה מכל המעשים. Yoshita's Baruch HaSelah, page 110. Yitbarach Tzurenu Mafkin כולם אהובים,
כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במעביר רצון קונם. וכולם פורחים את פיהם בקדושה ותורה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ורבנימה קדושה כולם, כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן השיאים ומצרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. אבל רבה בתנו לכם. והעורנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחיל לבבנו ליבא וירא את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בדקנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו כממיות לארצנו, כי פה ישועתך, ובנו בחרת מכל המלשון, וקראתנו לשמך הגדול, סלע באמת להודות לך, ויחרך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך,
ובשיננתם לבניך ודיברת בם, בראשיתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Middle of 112. והיה אם שמות תשמעות אותך ישר לפני זה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף לטיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת, אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור קיים ושמו קיים, וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. נקמדים לעד יהווה יהוותנו ויעלנו ויפנינו ויחדור את זה. גו עלינו גו אל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. מגן מחמד אבותינו. הילו לעליון ברכו ומבורך, משה ובני ישראל לכנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך נהדר בכל בעלים, מי כמוך נהדר בקודש, שיר החדשה שיבחו גיולים, לשיר שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ילוך לעולם ועד. צור ישראל קום אביעזרת ישראל, ובדכנו ממך יהודה וישראל. גואלנו אדוני זעות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני God Israel. The Amidah silently, page 115.
We invite you to complete your Amidah privately. As we turn back as a community, page 115b, Atzarat Hashatz, the reader's repetition. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Yanorah El Elyon Gomer Chasadim Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chasdei Avod u'Mevi Goel Livnei Bneihem Leman Shemo B'Yava Melech Ozer Ufoked u'Moshia u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham ufoked Sarah Ata Gibor Le'olam Adonai Mechayim Etim Atarav Lehoshia Mashiva Ruach Umorida Gashem Mechalkel Chayim Bechesed Mechayim Etim Berachamim Rabim Somek Noflim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Umekayim Emunato Lishenei Afar Michamocha Bal Givurot Umidom Melach Melech Meimid Umechayeh Umatzmiach Yeshua B'ne'emanata l'chayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh hametim. Nikadesh et shimcha ba'olam כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך וכרזה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך על הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים ליום הצרפים ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו. מקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תקדש ותתקדש בתוך ירושלים ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים בעינינו תירנה מלכותך כדבר
יראו זכה. ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיגות לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. You may be seated. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ויעמדה לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים אורי בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל תהי עולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי ארצות, ולא הנחלת מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו רשעים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מקדשי שביעי כולם יזכו ויתענגו מטובך, והשביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, צוונו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה וברצון, שבת קודשך, וינוחו בישראל, מקדש שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בימך ישראל בתפילתם, והשיב את עבודה לביר ביתך, ותפילתם ביבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. שתו אדוני בלבתנו לעולם בצור חיינו, מכן שנו עתידו לטובתו, נודה לך נצפה תהילתך, חיינו יל ניסך שבח ליום וטובתך שפט התוקילוך לא רחמך, וימרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ויעל כולם יתברך יתרומם שמך, מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודוך סלע, והללו את שמך באמת,
Yisrael, Yeshuatenu v'Yizratenu Selah. Baruch atah Adonai Hatoshimecha Ulechana Elodor Eloheinu v'Eloi Avoteinu Baruchenu b'bracha meshuleshet b'Torah k'tuva yedei Moshe Avdecha ha'amura mipi Aaron v'anav Kohanim am kroshecha kamor Yivarechecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Page 120. Sim shalom tova uvracha chin v'chesed v'rachamim aleinu v'yakol Yisrael amecha barakenu avinu kulanu ki'echad bi'or panecha ki bi'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Sim Shalom Tova Uvracha Chin v'chesed v'rachamim aleinu v'yakol Yisrael amecha Torah chaim v'yavat chesed Utzaka ubraka v'rachamim v'chayim v'shalom Sim shalom tova ubraka chin v'chesed v'rachamim aleinu v'yakol Yisrael amecha v'tov b'yinecha levarech et amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. We turn to page 138, Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שמי רבה, מימי דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחייך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו. יהי שמי רבה מברך, לעולם עולם ימיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילם ינקו ברכתה ושירתה תפגתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. תתקבץ ולורון וברכון בכל ישראל קודם אבוהון דבשמיה ויאמרו יש שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו Service continues, page 139. The service for removing the Sefer Torah from the Aron. Our bar mitzvah, David Lopez, will lead us through this next portion of our service. אין כמוך באלוהים אדוני,
Bien que masecha, malchutecha, malchut, kol amin, u'melshaltecha b'chodor v'ador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch, leolam ba'ed, Adonai oz v'amor yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom. Avarahamim, eitiva virson ha-estion, Tivnechomot Yerushalayim, Tivnechomot Yerushalayim. Kivecha levavatachnu, melech el ram benisa, adolamim. Vayechi binso Aaron, vayomer Moshe, Kuma Adonai, ve'achutzu orecha, ve'anutzu mitzanecha, mipanecha, ki mitzion tetzeh Torah, ki mitzion tetzeh Torah, u'devar Adonai Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'yedushato. Be'anarachet, Belish Mekadisha, Kadisha Yakira, Anamar tu Shechan, Be'anarachet, Be'anarachet, Belish Mekadisha, Kadisha Yakira, Anamar tu Shechan, Yechera Ba'odama, Detivka Livi Be'oraita, V'tashlim Mishai. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Adonai, Roma Shemo Yatav. Adonai,
Yicho b'shamayim uba. Adonai, Haman laka, Yamin naseh lechol. Romimu, Romimu, Adonai Eloheinu, Ishtachavu, Ishtachavu, Adonai lakadosh. Romimu, Romimu, Adonai Eloheinu, Eishachavu, Eishachavu, Echad Kosho, Ki Kadosh Adonai Eloheinu. You may be seated. Preparing for this day, David has been working on studying the text for this morning, Chayei Sarah, and he has some words to share with us, some insights. B'kasha. Shabbat Shalom and welcome. Thank you so much for coming to my Mitzvah today. My parsha is Chayei Sarah, which in Hebrew means the life of Sarah. But this portion is actually about her death. Abraham wants to purchase the cave of Machpelah from Ephron to bury Sarah. When he was making a deal to purchase the land, Ephron was like, I'll give it to you for free. But Abraham knew what came with it, because whenever you get something for free, there's always a catch. So Abraham insisted on paying full price, and Ephron charged him 400 shekels, which according to rabbis was quite a high price. He wanted the clear legal rights to the land, also to make sure this was an honest and fair business deal. Abraham also knew that if he accepted it as a gift, it could have been seen as taking advantage of Ephron's kindness. As a result, Abraham purchases the expensive site, and this becomes the very first legal possession of the land of Israel. After Abraham buries Sarah, he asks his servant to go find his son, Isaac, a wife from Abraham's native land, which was quite a challenge for the servant. First, he had to travel very far with 10 camels, and then he had to figure out which woman would make a suitable companion. When the servant arrives at the water hole, he says a prayer to God to help him on his search. Then Rebecca comes to the watering hole and kindly offers the servant water, and then gives some to all 10 camels. Then Rebecca takes the servant to her father's house, where she provides food and shelter for everyone. This whole section demonstrates Rebecca's beauty internally as a person, because she showed that she cared about not only the servant's well-being, but also the entire flock of camels. So, these two sections might seem very different, but they actually have a common thread. Both Abraham and Rebecca's actions teach us how to respect others in business and in life. In Abraham's case, he made a deal with Ephron to buy the land for full price instead of getting it as a gift. He dealt with Ephron honestly and did not want to take advantage of Ephron's kindness. With Rebecca, she watches her words to make sure she doesn't come off as unkind or greedy. According to Rabbi Jacob B. Mecklenburg, she chose her words very specifically, telling the servant, drink and drink enough until your camels are done drinking. By that, she demonstrated how she didn't want him to get sick by drinking too much, but she also wanted the servant to get enough water. This parasha gives us two really good examples on how you should treat others with kindness and honor, which is one of the most important lessons in Judaism. We want to know how to behave respectfully, and the Torah acts as a guide on how to be a mensch. Being a mensch is being a person of integrity and a person who is honorable, just like Abraham and Rebecca are in different occasions. As I become a Jewish man, I hope to follow these lessons and make sure my actions help the greater good. I will give my best effort to be kind to others and watch my words, just as the Torah gave us the example of Rebecca. I will also try to respect others in all aspects of my life. For example, when I play football,
I make sure to help my teammates both on and off the field. I often help them study so that they can keep their grades up and be eligible to play. I also push my teammates to do the best they can. Like Abraham, I strive to treat others fairly and with integrity, something which I also practice in football. I respect the rules of the game, and I make sure not to take unfair advantage of the other players. These are just a few ways that I make my Jewish education to heart and strive to be a bench. And I look forward to continuing that throughout my life. I want to take a moment to thank everyone who helped me get here to this most important moment of my life. I want to thank Ken Ardorf for helping me learn and memorize everything I'm doing today. I want to thank Kenner Levine for making sure I'm prepared for this day with the prayers, the parsha, the haftarah, and everything. And I want to thank Miss Rachel for helping me write my speech. I would also like to thank all my family that came here, my uncles, my aunts, my grandparents, and I want to thank my grandparents in Venezuela, who have always been there for me. Also, my sister for giving me good advice sometimes and for always having fun with me. Now, I want to give a huge thank you to my parents for raising me and having a lot of patience with me, for always wanting the best for me, even when I don't know it. Finally, I want to appreciate everyone from coming to Bar Mitzvah or watching on YouTube and sharing this special moment. Thank you. We continue with the Torah reading this morning, which can be found on page 137, chapter 24, verse 53. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבו גדולנו וכבוד לתורה יאמר הראשון ברוך שנתן תורה ליאמר ישראל ואתם מדביקים בדבריכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מלך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים, ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה. ויאכלו וישתו ואנשים אשר עמו, וילינו ויקומו בבוקר, ויאמר שלחוני לאדוני. ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה איתנו ימים או עשור אחר תלך. ויאמר אליהם אל תאחרו אותי ואדוני הצליח דרכי שלחוני ואלך לאדוני. ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה. ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. תאמר רחל לאה בת אברהם יעקב את אישני. Baruch Adonai Baruch Yes, Le'olam that's right. Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Asher
asher b'charbanu mikol ha'natan lanu et Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Bishalhu et Rivka achotam ve'et Menikta ve'et Eved Abraham ve'et Anashav vayivarchu et Rivka vayomru la Achoteinu atayil alve revava v'hayrash zar ech et sha'ar sonav v'takom rivka v'yo v'naroteha Atriokavna. Vitarchavna al hagamalim, vitalachna acharei haish, vayikach haeved et Rivka vayelach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah v'chayei olam natan b'tofenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. It's good to have you back in reading. Yamot Shlishi Tamod. Baruch Adonai hambarah. Baruch Adonai Barak Le'olam V'ed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Yitzchak ba'amibo be'er lachai roi, v'hu yoshev be'eretz hanegev, vayetze Yitzchak, lasuach basadeh lifnot arev, vayisai navayar, b'nei gamalim ba'im, vatisa Rivka et eneha, vatere et Yitzchak, vatipol me'al hagamal, vatomer el ha'eved, mihaish halazeh, Aholech basadeh likratenu, vayomer ha'eved hu Adoni, vatika hatzaif vatikas, vayisaper ha'eved liyitzhak, et kol hadvarim asher asa, vayivieha Yitzhak, ha'ohela Sarah imo, vayikach et Rivka, vatilo liisha vayehaveha, vayinachem Yitzhak acharei imo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, Amen. Yashkoch. Yamor Revi. We're continuing on page 139, chapter 25, verse 1. David, this is a short reading, but within the reading, it has 18 unique names. So I just want to say 18, that's high, that's a good thing. And may this be for many, many more generations to come from you. Mazel tov. Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Barak Le'olam V'ed. Baruch Adonai Barak Le'olam V'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayosef Abraham vayikach isha ushma k'tura vatelelo et Simran v'et Yakshan v'et Midan v'et Midyan v'et Yishbok v'et Shuach v'Yakshan yalad et Sheba v'et Tidan uvnei
Tushim Umin, Uvnei Midan, Efa V'Efer, V'Chanoch, V'Avida V'Yalda'a, Kol Ele B'nei Keturah, V'Yiten Avraham, Kol Asher Lo V'Yitzchak, U'V'Veh V'Lagshim, Asher LaAvraham, Natan Avraham Matanot, V'Yishalchem, Ve'al Yitzchak Bano, Odenu Chai, Kedma El Eretz Kedem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashkoch, Jeff, as well. It's good to have the whole family back reading Torah. It's wonderful. Yamdu Yochanan ben Armando v'Damaris v'Elisheva bat Yosef Chamishi. Page 140, verse 7. Baruch Adonai Baruch Le'olam Voed. Amen. Amen. Ve'ele yemei shnei chayei Avraham asher chai me'at shana v'shiv'im shana v'chamesh shanim. Vayikva vayamot Avraham b'seva tova hazaken v'savea vaye'aseh el amav vayikberu oto Yitzchak v'Yishmael banav el me'Avraham hamachpelah al sedei Ephron ben Zohar hachiti asher al pnei Mamre Hasadeh asher kana Avraham me'et bnei Chet Shama kubar Avraham v'Sara ishto vayehi acharei mot Avraham vayevarech Elohim et Yitzchak beno vayeshev Yitzchak im be'er lechai ro'i. Amen. Yashkoch. We also want to say refuah shlema to Nancy. Nancy had a fall, and you can see she's got a sling on her arm, but we appreciate your commitment nonetheless to come and read, even online, and thank you. Thank you, thank you. And Mazal Tov to David and family. Tamo Daniela bat Yitzchak v'Rivka shishi. Page 141, verse 12. Baruch Adonai Baruch Le'olam Voed. Amen. Amen. Ve'ele toldot Yishmael ben Avraham asher yalda Hagar hamitzrit shivchat Sarah le'Avraham ve'ele shemot b'nei Yishmael bishmo tam letoldotam bechor Yishmael nevayot ve'kedar ve'ad ba'el umivsam Umishma v'duma umasaha chedahar v'temaha yetor nafish v'kedma.
begin Yashkoach, two couples in one morning reading Torah. What a blessed, wonderful moment. The seventh Aliyah. Yamdu Yitzchak ben Abraham v'Sara v'Rivka Sara bat Abraham v'Sara Shvi. Page 141, verse 16. Baruch Adonai Baruch Me'olam Moed. Baruch Adonai Meorach Leolam Ba'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bahar Banu Mekol Amim ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Elehem, Bnei Ishmael v'ele shmotam b'chatzrehem uftirotam, Shem asar nesi'im lumotam, ve'ele shnei chayei Ishmael me'at shana, v'shloshim shana v'sheva shanim, vayva vayamot, vaye'asef el amav, Vayishnu mechavila ad shur, asher al pnei Mitzrayim, bo'acha ashura, al pnei chol echav nafal. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמת והיה העולם על פניו מתוהינו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shkoach and Mitch, a personal thank you. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב צריך רחל ולאה הוא יברך את העולים והקרואים אשר עלו היום לכבוד המקום ולכבוד התורה ולכבוד השבת הקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויקום משפחותם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר Amen. We take a second and extend Mishaberach to all those in our community who are ill. We ask you if you have names you'd like to add, please rise, and you may share them when we pause. משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב צריך רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. ואת כל החולים בקהילה הקדושה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר חולי ישראל שבת היא מלזעוק רפואה קרובה לבוא השבת עלי בזמן קריב ונאמר אמן. Please rise. מי שברך אבותינו מקור הברכה לאמותינו, may the source of strength to bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. משברך אמותינו מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Yitkada Shemei Rabbah, B'yama Divra Chirute V'yamlich Malchute B'chayichon U'chayedecha B'd Yisrael B'gala U'vizman Kariv Yimeru
Yesh meraba mivarach li'alam olam yomaya yitbarach yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitromam v'yitnase v'yitadar v'yitale v'yitala shemeri kudesha bricho Leila mincha birchata v'shirata tut bechata v'nechemata damiran b'yama v'imero. You may be seated. David's bar mitzvah was scheduled actually 1 year ago, Chaye Sarah. And so as the rabbi committed to all of our students, they would read the text that they had learned. And so we're going to turn back for the maftir to page 136 and continue with verse 50. Yamor abechora bar mitzvah David Simcha ben Yitzchak berivka maftir. Bar Huatanrai Hambora. Baruch Adonai Melech Le'olam Boer. Baruch Adonai Baruch Olam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Amim. V'nata lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Bayan Lavanu Tuel. Bayomeru. May Adonai Yatzachar Abar. Lo Nuchachau. Daber Elecha Ra'otov. Hine Rivka Lefanecha Kach Balech. Utechi Ushach Lever Aronecha Ka'asher Iver Adonai. Vayehi Ka'asher Shamachad Eved Abraham Edivrechem Vaishtachu Arza Ladonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam natan v'tahinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shkach, David. So mom and dad are going to share a few words with you as well. David, we love you. David, congratulations. You have done yourself. We are proud of you. You achieved this goal. I am sure that we are sure that experience has reinforced the trust in you. To find yourself as a person, recognize your capabilities. On this day, to us, you are like the winner of the Rookie of the Year award in the NFL. It is important to mention that you are the first member of the family that in at least 200 years, in freedom of his own free will, decides to do this bar mitzvah. So we can say that there is a before and after David. This is a milestone in our history, a memorable day for several generations. It is an honor for everyone. Reviewing our memory with your birth, our heart, and our life completely changed for the better. We thank God for the blessing of being our son. We were mischievous, spontaneous, witty, restless, cheerful, smiling, joking from the cradle, so it is no coincidence that your Hebrew middle name is Simcha. Returning to the memories. Every time we see a photograph
you in different stages of your life, we remember the sounds, the places, and, by the way, also the smells. So we admire your permanent desire to have a good spirit, a good attitude in your day to day. You are an excellent conversationalist. You always have a topic to talk about. Please remind us the Niagara Falls. It is endless. God, thank you. Thank you, Rabbi Taylor, Cantor Dorf. You are amazing. Cantor Levine, there are no words for our gratitude to your. And Melissa Nagenheim, thank you. You are doing a great job. We love you. David, la parashat ayer, Sarah, is about legacy. Our portion, our life is Torah and Mitzvah. I am so thankful for Lisa, for your life. I love you, and you are part of her legacy. Te amo. It seems like just yesterday you arrived here, this young man, this smaller young man, with what seemed like an eternal smile and always a sort of impishness, playfulness, and delightfulness to you. Today you stand here a year late for your bar mitzvah, looking me straight in the eye, built like I should be afraid of you in some way, but yet at the same time, you've maintained that incredible, soft, gentle heart that you've always had. And that's really my prayer for you. Life will give you lots of challenges. That's just the nature of life. May you always be blessed to have that soft, gentle, caring heart that you bring to the table today. We want to offer you Mishaberach. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak V'Yaakov Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yivarech Et David Simcha ben Yitzchak V'Rivka. May God, who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebekah, Rachel, and Leah, bless David, who has come to the Torah upon reaching the age of mitzvot. He's come with reverence for God, the Torah, and Shabbat. May the Holy One protect and sustain him, helping him to be wholehearted in his faith, to study Torah, to fulfill mitzvot, and to walk in God's ways. May his parents rear him to maturity, guiding him to a love of Torah, to the chuppah, to a life of ma'asim tovim, of good deeds. And may he find favor before God and the community. And let us say, Amen. David, if you'll grab your stuff for your haftarah, while you're doing that, I'm just going to cover the Torah, and we'll continue with the haftarah this morning, which can be found on page 143. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bimim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emen. Baruch atah Adonai Habocher b'Torah U'Moshe Abdo U'V'Yisrael Amo U'V'Yei Ha'emen B'Tzedek V'Hamelech David Tzakein B'Yamim B'Yechasuhu B'Bebgadim V'Lo Yiham Lo Vayomeru lo avadav
יבקשו לאדוני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי לו סוכנת ושכבה וחיככה וחם לאדוני המלך ויבקשו נערה יפה וכל גבול ישראל וימצאו את אבישע השונמית ויביאו אותה למלך בחנערה יפה עד מאוד ותהי למלך סוכנת ותשרתהו וכמלך לא ידע ואדוניה בן הגין מתנשא לאמור אני אמלוך ויעש לו רכב ופרשים ו50 איש רצים לפניו ולא עצבו אביו מימיו לאמור מדוע ככם עשית וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום ויהיו דבריו עם יואב בן צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדוניה בצדוק הכהן ובניהו בן יהוידע ונתן הנביא ושני ורעי וכגיבורים אשר לדוד לא היו עם אדוניהו ויסבק אדוניהו שונא ויקר ומרי עם אבן הסוכלת אשר אצלן רוגל ויקרא את כל אחיו בני המלך וכל אנשי יהודה עבדי המלך ואת נתן הנביא ובניהו ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא ויאמר נתן אל בת שבע עם שלמה לאמור הלא שמעת כי מלך אדוניהו בן הגין ואדוננו דוד לא ידע ועתה לכי יצאך נא עצה ומילאתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה לכי ובואי אל המלך דוד ואמרת אליו הלא אתה אדוני המלך נשבעת לאמתך לאמור כי שלמה בנך ימלוך אחרי והוא ישב על כיסאי ומדוע אמר לך אדוניהו הנה עודך מדברת שם עם המלך ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך ותבוא בת שבע אל המלך החדרה
עבדך המלך סכן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך. ותיכוד בת שבע ותשלחו לו מלך, ויאמר המלך מלך, ותאמר לו אדוני אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחרי, והוא ישב על כיסאי. ועתה הנה אדוני המלך, ועתה אדוני המלך לא ידעת, וישמע שור ומרי ושון לרוב, ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן ויואב שר הצבא, ולשלמה עבדך לא קרא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמר, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו, ועלובת נפש תושיח במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד בשמך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב שר, ולא ימהלו את הדברים את כבודו. כי ושכושך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל המבין ועל יום השבת תעשה, שנתן לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולאמונך לכבד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך וברכים אותה, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. In the Middle Ages, the observance of Rosh Chodesh, the new month, was falling into disuse. And people were not aware of the time of Rosh Chodesh. It was becoming a significantly minor event. And so the rabbis instituted it on the Shabbat prior to Rosh Chodesh. We would have an announcement declaring that it's upcoming. We invite Chazan David Krohn to come forward. We're going to ask our bar mitzvah to hold the Torah big enough. And we ask you to rise, page 150. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה,
של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חיל וצעצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שימלו משאלות ליבנו לטובה. אמן סלם. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, לקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ. חברים, חברים, כל ישראל, חברים, חברים, כל ישראל, חברים, כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש כסלו יהיה ביום שישי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה. The new month of Kislev will begin on this coming Friday. May it hold blessing for us and for all the people Israel. יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו בית ישראל לחיים ולשלום, אמן, לששון ולשמחה, אמן, לישועה ולנחמה, ונאמר אמן. We continue on page 153 as we return the Sefer Torah to the Aron. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו, אודו לארץ בשמיים, וירם קרן ליעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. Hallelujah, hallelujah, מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני ליראת קודש, כל אדוני על המים, ולכבוד ירים אדוני המים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל, לבנון וציון כמו בן רמים. כל אדוני כוסף למותש, כל אדוני יקיר מדבר, יקיר אדוני מדבר חדש, כל אדוני כל אלי אלון, ויחסוב ירוד, ויחלוף ולא מרכבו.
We continue with our service, page 155, Chati Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. וילמד דברי קירותי וימליך מלכותי בחיי חור ומכון וחי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולם ועולם היה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה וימרו אמן. יעמידה. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, האל העליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביחווה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מחלקי לחיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדום מלך, מלך ממיר ומחיה, ומצליח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, ליומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו ערב ובוקר בכל יום תמיד פעמיים ביעבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו
Moshienu, Vehu Yashmienu, Yashmienu, Yashmienu berachamav, Sheinit, Sheinit, Sheinit li'enei kol chai, Vehu Yashmienu, Yashmienu berachamav, Sheinit, Sheinit, Sheinit li'enei kol chai, liod lachem le'Elohim. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. לשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Prayer for peace. עושה שלום במרומיו, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויאמרו אמן. יעשה
shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ve'yimeru. Amen. Kaddish Shalem 181. יתגדל ויתגדל שמי רבה. אמן. וילמד ידרק קירותי וימליך מלכותי וחייכון וימכון וחי לכל בית ישראל. בגלה בזמן קריב ימרו. אמן. יהי שמי רבה מברך. ליעלם יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה וימרו. אמן. תקבל צלותון ויותון דכל ישראל קודמו בהונדי ושמעיה וימרו. אמן. יהי שלום רבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. אמן. ברוך תהיה. Shabbat Shalom. Having aged, Abraham comprehends the reality that God's covenantal promises are going to require future progeny. And that means that his son Isaac needs to find a wife and start a family. And so he devises an elaborate plan, a plan which seemingly doesn't require any input from Isaac. Isaac fascinatingly remains a passive player in the arrangement. There are strict conditions attached to this plan. One, Isaac cannot marry any of the women from the land of Canaan in which Abraham now resides. Two, that the woman he does marry must come from, in the words of Abraham, the land of my birth. And three, that if the woman that is chosen refuses to accompany the servant back to Canaan, Eliezer would then be free from the vow that he has made to Abraham to find a wife for Isaac. Underlying this rather complicated strategy, there are two fundamental restrictions that frame the entire narrative. One, Isaac can never marry a Canaanite woman. And two, Isaac must not return to his father's homeland. As Abraham emphatically states, on no account must you take my son back there. So hearing all this, we need to question, is this nascent establishment of Hebrew life so fragile, so delicate, that it requires this level of restriction? After all, if Isaac, he's been brought up by Abraham, influenced by his now deceased mother, Sarah, and he's lived in close proximity to the household that his parents nurtured and created, one would assume that a fully grown man of such degree and pedigree would be able to strike out on his own and determine his own future. Why are all the choices taken away from him? And why does Isaac willingly play so uninvolved a role in his own future? It's almost as if the Torah judges Isaac to be insufficient, to be lacking in the personal, emotional, and psychological strength to withstand the influences prevalent in the world in which he lives. Moreover, it's been pointed out numerous times that the inhabitants of both Canaan and Aram
were all idol worshippers. So what difference? What difference would it make if he had chosen a wife from Isaac from among the idolaters of Canaan or the idolaters of Aram? Indeed, we learn later that Rebekah's brother was himself an idolater. So then, what could have been so special about identifying a wife for Isaac from Abraham's homeland? Why the fear? Why would Abraham be so adamant that Isaac not return to Aram? Why not instead demand that Isaac, as a mature adult, go find a wife and come back to Canaan? Certainly we would assume that a man chosen, a man tasked, this is part of the covenantal promise, a man tasked with furthering and ensuring God's covenant with Abraham in this new land, that such a person would possess the necessary virtues and strengths to carry on his father's legacy, that such a man would be able to go in search of an appropriate helpmate and then return home. And instead, we are told this elaborate, complicated story in which Abraham commissions his servant to travel to Aram, to locate a wife for Isaac, to negotiate a bride price, and then to convince this young woman to return with him to Canaan. And there she would begin a new life with a man she had never met before, in a place totally unfamiliar to her. What could go wrong with such a plan? The Midrashim are not unaware of the implications and the significance of Isaac's passive role in this episode. After all, following the Akedah, Isaac all but disappears from the narrative. And to fill in the blanks, the rabbis are forced to become creative. You'll love a couple of these responses. Some of the sages propose Isaac left Abraham's dwelling place and ensconced himself at the college of Shem and Eber. So he went off to college. Others suggest that Isaac was transported to paradise, where he could heal from both the wounds of the sacrifice and the sudden death of his mother. So we have the first two options: he went to college, and two, he went to paradise. I'm going to opt for three. There are yet others who attribute Isaac's absence to the mourning of his mother. According to this last perspective, this midrash, Isaac was still in the throes of bereavement and despair and incapable of setting out on his own. And as such, an intervention was necessary. Hence, the Eliezer story, rich in detail and ripe with implications. So let's return to our Torah text. We are told that upon seeing Rebekah, Isaac took her to wife, and that Isaac loved her and thus found comfort after his mother's death. Seemingly, Rebekah, who had come from the same familial stock as Isaac's father, carried with her those qualities, physical, emotional, and spiritual, that were possessed by Abraham's family. And so Isaac immediately recognizes within this beautiful woman that which reminds him of his mother. The Midrash suggests that those qualities were not to be found amongst the women of Canaan. And moreover, in his depressed state, there was a worry that had Isaac returned to his father's original home, he might have found a comfort which had eluded him since Sarah's death, and thus never returned to Canaan, justifying Abraham's initial restriction. Genesis 24, chapter 24, is a complex psychological tale, neatly told and filled with hidden resonances worthy of the best of storytellers. Isaac may indeed have been a victim of trauma. Following the Akedah, Abraham and Isaac never speak again. Immediately after this Akedah, we learn of Sarah's death. And so his disassociation with any decisions regarding his life at that moment reflect an individual
who has suffered violence and loss. Isaac seems lonely. He's lost the comfort of his mother, and he's got to struggle with a father who is willing to offer him up as a sacrifice. It's a perfect definition of an existential crisis. Ironically, this chapter begins by declaring the Lord had blessed Abraham in all things. Really? The very fact that Abraham's future was in doubt, old as he was, and that there were no offspring yet from Isaac, mitigated the statement that he was blessed in all things. So Abraham needs to take action. He needs to do something. And what he does is not planned by God. It is not directed by God, nor is it shared in a dream experience through God's agency. Yet, as the plot unfolds, one cannot help but see God's presence in the story. There's a series of happy circumstances as Eliezer devises a test Rebecca passes, followed by a rapid sequence of events leading to Rebecca's departure from Aram. So inspired was Eliezer with his initial meeting with Rebecca at the well that he gives her a golden nose ring and 2 golden bands before he even knows who she is. All this could not happen so easily without Eliezer sensing God's collaboration. And thus, the architecture of the story leads to a poignant reminder that grief, loss, and trauma, while hidden from the reader of the text and from the surface of the narrative, can still be uncovered by a careful reading and rereading. A spiritual presence was always there and is always there. Sometimes events occur in such a way that it's not until after we have lived through the drama that we recognize that God's Spirit was present, even as we pass through some of the most difficult challenges in life. Though Abraham and Isaac never again spoke, the patriarch managed to find a solution to Isaac's trauma. And when Isaac brought Rebekah into his mother's tent and he loved her, Abraham too was consoled and gratified. And it's only then that we read Abraham could remarry and ratify the fact that life does continue. May it be God's will that to whatever degree possible, we be able to take charge of our lives. And as we each encounter the inevitable difficult moments, that we, like Abraham and Isaac, be able to sense God's presence and thus emerge healed and whole and prepared to live life fully. Shabbat Shalom. Page 182, Ein Kelohenu, Mr. Bar Mitzvah. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru Avotenu, Lefanecha Ketore Hasam. Aleinu. Aleinu L'shabeach l'Adon HaKol,
Late Gedula Leotzer Breshit Shelo Asanu Kigoye Aratzor Velo Samanu Kimishpekora Adama Shelo Sam Chelkenu Kahem Vigor Shamayim v'yoser haaretz u'moshav yikaro b'shamayim imal u'shchinatu zo b'govei meromim u'Eloheinu enod emet malkeinu efesulato kakatu v'torato Yadata yom b'hashivota el Yivavecha ki Adonai hu Elohim b'shamayim yemal yalaretz mitachat enod. Ve'ne'emar ve'haya Adonai lemelech al kol haaretz vayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad Shemo Echad. On this Shabbat, our hearts go out to the families of Sherry Hager and Ted Pear. We're observing the yahrzeits of Lynn Altman, Lola Baxt, Thomas Bilodeau, Arnold Buxbaum, Doris Cohen, Harry Cohen, Rena Kane Cohen, Rosie Wurzburg-Den, Betty Dinkin, Leo Edelmuth, Reuben Gitman, Joseph Goldstein, Edna Gottlieb, Gage Oki Greenspan, Uzi Halevi, Catherine Marwood Heller Hutchinson, David Kaplan, Ann Magson, Dorothy Maris, Nikki Morgan, Sadie Nadell, Shirley Richmond, Sam Robinson, David Rosenberg, Esmet Sadat, Samuel Tolpin, and Abe Wenig. All those in a period of mourning, those observing a yahrzeit, we ask you to please rise. Words of Mourner's Kaddish can be found, page 184. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, v'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayeh d'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehi shmei Rabbah mivarach li'olam elamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei kudusha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata da'amiran v'yalma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. You may be seated. Couple of announcements, Mr. President. Shabbat Shalom, everyone. My name is Jonah Paransky. I'm the president of Bris Shalom. It's fantastic to see everyone here today celebrating Shabbat, both in person and online. A hearty yasher koach to all of our daveners, Torah readers, Gabaim, and Gazumbai today on Shabbat.
A mazel tov, David, to you and to your parents, Yazalin and Francisco, and your entire family. If you come up, I have some gifts to present you. We first have a Kiddush cup given to you by CBS Women in the Men's Club. We have a Tanakh given to you by the congregation, so you can continue your Jewish learning. And we have a year-long subscription to the JCC. Excellent. A number of congregational announcements. First of all, our weekly morning minyan continues every day, Sunday through Friday at 9 a.m. on Zoom. This upcoming week, we have an outdoor family Shabbat dinner and Kabbalat Shabbat service on Friday night at 5:30 p.m., led by Nava Teller and Rachel Silton. There is more information about that in the weekly Boker Tov. You do need to register in advance. We will not be having our normal Shabbat services, Friday night services in the sanctuary. We'll be doing that service instead. And so if you'd like to participate with us on Friday night for our family service, please join us 5:30 p.m. on Friday, November 5th for our outdoor Shabbat dinner and Kabbalat Shabbat service. On Sunday, November 7th, from 7 to 8:30 p.m., CBS Women is having a Hanukkah candle rolling and Hanukkah shopping experience at the Celebration Company, so please join us there. We are kicking off a CBS Zoom at Noon event. Are There Jewish Angels, presented by Nancy Pikus, and that'll begin on Tuesday, November 9th. And lastly, our Inspired Book Club will be meeting November 13th at 1 p.m. on Zoom. Please see the Boker Tov for details. And with that, Shabbat Shalom. Also just want to stop for a second and wish Sarah a happy birthday. Your number of anniversaries of the 29th, right? Right. We're going to continue Adon Olam, page 187. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yisir Nivra Le'ed Nasa B'chepsoko Asai Melech Shemo Nikra Yaharei Yichol Hako V'vado Yimloch Nora V'hu Haya V'hu Ove V'hu Yiyeh V'tifara V'hu Echad V'yen Sheni Lehamshir Lo Lehavira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Haol Ve'am Mizra Ve'hu Eli Ve'chai Goli Ve'sur Heli Ve'yitzara Ve'hu Nisi Umanosli Ve'nakosi Ve'yom Ekra Ve'yado Akiruhi Ve'yetishan Ve'ayira Ve'yiruhi Geriati Adonai li velo yira. Please rise. Vishamru v'nei Israel et hashabat lasod et hashabat letorotam barit olam. Vishamru v'nei Israel et hashabat lasod et hashabat letorotam barit olam. Beni uven bene Israel, oti leolam, oti leolam, oti leolam. Vishamru bene Israel, et hashabat, lasod et hashabat, letorotam barit olam. Ki shem she'yamin asa Adonai et hashamayim ve'et haaretz v'shamru b'nei Israel et
השבת, לעשות את השבת לתורתם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לתורתם ברית עולם. Al kim barach Adonai yom ha-Shabbat, vayikadeshehu samri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu b'mitzvotav v'tivanu anet v'la'inayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem min haaretz. Amen. You're going to go back to your family. We're going to invite everybody to find someone nearby, someone at home to share brachot with. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Shabbat shalom.